Salam əziz tamaşaçılar, yenə də sizi COP29-un keçirildiyi məkandan, Bakı Olimpiya kompleksindən salamlamaq istəyirik. Yenə də mühüm əcnəbi qonaqlarımız var. Bilirik ki, COP28 də uğurla keçirilmişdi və hazırda COP28-in CEO-su, yəni bilavasitə rəhbərlik etmiş şəxs bütün bu proseslərə Adnan Amin bizim qonağımız olacaq. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən qonağımızı salamlamaq istəyirəm, Mr. Amin. I would like to express my gratitude to have you in my program. It's a pleasure for me. Thank you very much for your participation. Thank you. It's my pleasure to be with you. Yeah, thank you again. So, of course, you were the CEO of COP28, and right now you are observing the COP29 in Azerbaijan, in Baku. First of all, I would like to know your opinion about the importance of the topics of the COP29. Well, it's really a pleasure to be here. Since we concluded COP28 last year, we worked very closely with the Azerbaijani presidency. I think they have done a great job in preparing for a very good conference, a very excellent headquarters here that we have meeting rooms, facilities, which is a good precondition for success. The topics that are confronting COP29, which is under the presidency of Azerbaijan, are critical topics. These 3 years we are in, from COP28, COP29 and COP30, are the critical years for climate action. We know that climate change is moving fast. Impacts are hitting countries all over the world. Just in the last year, we've seen the floods in Sevilla. We have seen the fires in South America, in Brazil, in California, and many other extreme events which have impacted people. Trends are becoming very concerning and action is important. Starting with COP28, where we adopted the UAE consensus, which set the roadmap for alignment with 1.5 degrees. But COP29 is critical because COP29 is the one where we have to deliver the means of implementation. How are we going to implement this? What are the agreements around finance? What are the targets that we have to look at? And next year in Brazil, we have the COP that will look at the NDCs and national action. So critical period, but this particular COP is extremely important because we are negotiating the next generation of climate finance. For developing countries to take climate action, it's very clear that finance has to be provided. Otherwise, they have no alternative except to grow their energy needs on the basis of conventional energy. So critical point, and also a critical point to begin to stop the impacts of extreme weather through adaptation mechanisms. So this COP is very important. Yeah, of course, I share your point of view also. You know, parallelly, this question is interesting for our viewers also. Everybody right now can, ask this question. The international community, does it find the solution of this climate change problems? What do you mean about that? We have, exactly right for the solution, for the ratio, finally, the climate change problems? I think, there are different parts of the climate change issue that we have to deal with. One part is how do we begin to reduce emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases to a level that will keep global temperature around 1.5 degrees, which will still have climate impacts but be safe. Once we go beyond 1.5 to 2 degrees or beyond, and the current trajectory we are on is almost 3 degrees, then we enter into a new era of very extreme events and unpredictable consequences. So the cost for humanity will be very high if we don't take action. So this is why it's so important to have an international framework where all countries come together, talk about their problems, talk about the opportunities, and come together on how we go forward. Last year at COP28, we adopted a very strong outcome on energy transition, tripling renewable energy, doubling the global rate of energy efficiency, zeroing methane by 2030. The study of the International Energy Agency that was taken after COP28
shows that if we implement those actions, we will achieve 2/3 of the emission reductions we need by 2030. But we need to find determination to do more than that. But to do more than that, we will have to have the financing to enable that to happen, both for mitigation to reduce emissions, but also to find the financing to help developing countries which are being impacted by extreme events of climate, weather, storms, fires, hurricanes, extreme events. How will they adapt to a new reality where the climate impact on their countries will be very strong? How do they protect their people? How do they protect their agriculture, their water resources? So we need to find the financing for that also. This is why the negotiation here in COP29 for the new quantified goal on finance for the future is so critical to the future. Yeah. You mentioned that, about concessions. I can ask this question for me in my mind, every time I am, asking this question. The international community has also, in this direction, the right, the straight, position. Do you see this position? Because if we compare the attitude from some big countries, they are speaking today on these problems, but when they are taking, decisions, their decisions are completely different from their positions, their, conversations here, discussions here. So the international community, of course, the big countries, they can assume this responsibility in front of this tremendous problem, climate change. Well, it's the same with every big issue in the world. When you are in the public spotlight, you want to look good and you want to look like you're responsible, but then you go home and you deal with harsh realities. How do we change our economic structure? There are industries that are dependent on old polluting forms of energy which still need to run. If we don't have alternatives in energy for those, it's very difficult to deprive people of jobs and livelihoods. So this is an existential issue for the world today. On the one hand, we are facing very severe events which will have big implications: health, food security, climate disasters impacting infrastructure, cities. And on the other hand, we have the realities of the economy, where you have to provide jobs, you have to provide livelihoods for people, you have to produce food, and you have to use the energy sources that you have. This is the problem. Now, I don't think excuse me, just one mention. Of course, I can understand the problems concerning the alternative energies, but they are testing nuclear, weapons. Why? If you are speaking here in these platforms, the problems concerning the climate change, but you are testing nuclear weapons. Yes. They need also this, at these steps. I think it's not just nuclear weapons. I think the whole. For example, France. Yes. France has an important energy sector from nuclear. I think. But they came here for discussions, for resolution these problems, because Azerbaijan has, liberated its lands from Armenian occupation. Yeah. This is their pretext. This is so. I cannot speak for France. I'm not French. Just for an example. I can't speak for them. But what I will say is that I think that leaders around the world understand this problem and that we have to find solutions. You are going to see a lot of hypocrisy in this world. It's part of how the world works. What we have to focus is what brings us together for a common interest for the future. Yeah. And that common interest is finding new sources of energy, reducing emissions, and finding a solution to climate change that can help us to develop our economies, generate employment and prosperity for the future. And that's how we should be looking at climate action. Mr. Amin, this is an interesting question for our viewers also.
watchers that how many time we need the international community for transition to this alternative energy? How many years we need? The technology is available today. Available today. The cost of the technology has come to a point where it has become increasingly affordable. It depends on our decisions in places like COP29. How do we allocate our financing to make this happen? So the technology may be available, but if we don't have the financing, it will not move forward. So I think that if we are able to make the right decisions about the new quantified goal, if we are able to give the investment needed for countries to transition into new forms of low carbon energy, then this can be within the next decade. We can make this transition. But already that transition is moving fast. If you look at renewables today, every year all the new capacity added to the global power system, electricity, the majority of it is renewables, and it is growing, and is growing very fast. We need to help this to become common in all countries with the financing that makes it cost effective for them to do it. Yes, thank you very much. Mr. Amin, you have mentioned about the importance of COP29, and I would like to know your opinion about the Azerbaijan chairmanship of this international, very international event, and this area you are seeing here. What are your impressions about the level of this organization process? Because you are a professional, you have big, tremendous experiences in this destination. Let me say, you know, we are friends of Azerbaijan. Brother. We brothers, you're right. And we have a strategic relationship. And since the beginning of the year, we have done our best to try to provide all our experience and help to our brothers in Azerbaijan. We have met the incoming COP president many times. We have worked with the team of negotiators, Mukhtar Babayev, with the Yalchin Bey, with the team, to try to pass on our experience, give our advice. I think they are well prepared. The facilities that we have seen are very impressive. I think that the logistics also are working very well. We see people moving easily, coming to the venue. You know, this is the biggest conference in the world. You might get 50,000 people here. Yeah. To be able to manage that size of conference is a big task. And from what we see, the facilities that Azerbaijan has provided for the conference are excellent. We also believe that with the strong experience that the Azerbaijani delegation has in multilateral areas, they are well equipped to deliver a very good result. We want to support them to have the best possible outcome. It's a very difficult process. Don't underestimate how difficult this process is. We know. We dealt with it last year, but we are wishing them the best and providing our full support to them. Very well. You know, and in the end, of course, it is interesting to get your opinion about the Azerbaijani initiatives for COP29. For example, one of them I can tell you about the help to small states, power states, for their fighting with the climate change problems, especially the help to aid, you know, to the Iceland states. The island states are particularly vulnerable to climate change. In the UAE, we have done a lot over the last years to assist island states to move to renewable energy solutions. A lot of technical assistance, a lot of financing has gone from UAE for these island states. They're facing a very serious problem, which is an existential problem, because with the sea level rise, they may not exist as viable societies in the future. So it's our responsibility to assist them, but it's especially the responsibility of polluting countries that have historically created the problem to step up to assist the island states, assist them with resilience to be able to withstand the impacts of climate change, but also to help them with their economies and with the energy transition that they need to make life livable in these islands. Yeah, we have tradition in the end of our program. We give the possibility to our guests to address directly to our people. The floor is yours.
I think let me say first of all, getting to know Azerbaijan over the last year and the people of Azerbaijan has been really a wonderful experience because we found a warm people, a beautiful country, well endowed. I did not know Baku was such a great city before. So you are making a lot of friends. People will be coming back in their personal capacities to see the country more. But you are also playing a very important role today, which is a global leadership role on the international stage in one of the biggest processes in the world. Okay. This is really a recognition. Okay, thank you very much, Mr. Adnan Amin, for your taking part in my program. It was a pleasure for me. Thank you very And much. wait, please just I translate for our viewers. Əziz tamaşaçılar, Adnan Amin proqramımızın qonağı oldu. COP28-ə rəhbərlik eləyib Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəndir. Proqramımız boyu müxtəlif suallarımız oldu. COP29-un böyük əhəmiyyətə malik olduğunu, ümumiyyətlə COP28 və COP30, yəni bu 28, 29, 30 üç tədbirin bu istiqamətdə çox böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi. Veriləcək qərarların, yəni critical, yəni bu həlledici əhəmiyyətə sahib olduğunu ifadə etdi. Onun üçün gözləntilərim çox böyükdür. Xüsusilə də yəni bu projelerin iqlim dəyişikliyi ilə bağlı, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə ilə bağlı layihələrin dəstəklənməsi baxımından ölkələrin üzərinə böyük məsuliyyət düşdüyünü vurğuladı və qeyd etdi ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın bu tədbiri yüksək səviyyədə təşkil etməsi onda böyük təəssüratlar yaradıb. Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan rəhbərliyi həqiqətən də COP29-un səviyyəli alınması üçün real nəticə hesablanmış qərarların qəbul olması üçün təşəbbüslər irəli sürüb və bu da yəni yüksək səviyyədə qiymətləndirilməlidir. Suallarımızdan biri ondan ibarət oldu ki, bəs bəşəriyyət, insanlıq, yəni fikirlərində var idi ki, alternativ enerjiyə keçidin sürətləndirilməsi bu iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə əhəmiyyətli dərəcədə təsirli ola bilər. Və suallarımızdan biri ondan ibarət oldu ki, bəs insanlıq, bəşəriyyət nə zaman, nə müddətə bu alternativ enerji məsələsində daha ciddi nəticələr əldə edə bilər? O dedi ki, texnoloji nöqteyi nəzərdən artıq yəni buna keçid mümkündür və sürətli keçid mümkündür. Əgər dövlətlər, xüsusilə böyük dövlətlər iradə ortalığa qoysalar, o zaman bu keçidi yaxın 10 illik ərzində həyata keçirmək tamamilə mümkündür. Bunun üçün də yəni ciddi şəkildə maliyyə baxımından addımlar atmalıdır. Azərbaycanın təşəbbüslərini xüsusilə kiçik ada dövlətlərinə, kasıb ölkələrə dəstək verilməsi ilə bağlı bu məsələdə təşəbbüslərini alqışladığını söylədi. Ümumiyyətlə Azərbaycana minnətdarlıq etdi, təbriklərini çatdırdı və bütövlükdə ölkəmizin təkcə COP-la bağlı deyil, dünya siyasi proseslərində, dünya proseslərində artıq ciddi şəkildə rolunun yüksəlməsini gördüyünü məmnunluqla ifadə etmiş oldu. Ölkələrimizi isə həm dost, həm də qardaş adlandırdı. Adnan Amin, thank you very much. Şükran cəzirən. Şükran, şükran. Thank you. Teşekkürler. Həmsöhbətim Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Cəmiyyətləri Federasiyasının baş katibi Cagan Çapagandır. Mr. Çapagan, first of all, thank you for taking time for us and welcome to Azerbaijan. And my first question, it's about COP29. What's the expectation from COP29 event? Thank you very much for having me here. You know, for us, the climate change is one of the consequential crises the world is facing today. And for us, as IFRC, the climate change is our topmost strategic priority. And COP being one of the very important forum to discuss the climate change related issues and its impact on the population, we find COP29 be a very, very important event for us. There are a few things which we hope to promote during the COP29. The first of all, its impact on people, an impact on people's health primarily. If I give an example, the heat-related deaths, we had more than 500,000 excess deaths because of heat alone. Of course, the impact of climate crisis on water, on food security, the nutrition, the pollution, it's massive. So how do we highlight its impact on the health of the population is one of the big things. And we are aware that the COP29 wants to be the financing COP, basically to make sure that the financing that is
needed is made available. So our second focus is having a right level of investment, but getting the investment also to the right place. What we find is, as a Red Cross and working in the communities, what we find in our daily experience is that the financing is not reaching the local communities where it is needed the most. And our third ask during the COP29 is also investing at the right time. If we can invest before the crisis happens, you can actually prevent many hazards from becoming a disaster. Or investing on early warning and early action, or investing on anticipatory action. So these three things: impact on health of the population, invest at the right level in the right place, and invest at the right timing. If we can get this out of the COP29, this will be a great success. Thank you so much. Demək, müsahibimin cavabı təxmini onun fikirlərini belə kompleks edərək deyərdi ki, COP29 ilə bağlı fikri belədir ki, ümumiyyətlə bu çox mühüm, çox vacib bir hadisədir. Çünki iqlim dəyişikliyi məlumdur ki, bugün dünyada dəhşətli surətdə, yəni böyük dağıntılara səbəb olur. Yəni iqlim dəyişikliyindən artıq demək olar ki, planetin həyatı təhlükədədir və ilk olaraq burada ən əsas fokuslardan biri kimi insan sağlamlığını, yəni insanların sağlamlığına, başqa bir tərəfdən isə investisiyalarla bağlı, maliyyə məsələlərinə yönəldir ki, və bütün bunlarla bağlı çox böyük gözləntiləri olduğunu bildirir. Mr. Chagan, my second question is about cooperation between your organization with Azerbaijan in framework of COP29. We have had a very close engagement from the very beginning with the COP presidency. We started with the virtual meetings, but we continued those conversations. In developing some of the COP presidency priorities for the COP. Actually, just last month, we hosted an event together with the COP presidency in my headquarters in Geneva, where the diplomatic missions were invited, and we also engaged very closely with the Azerbaijan mission in Geneva. So it has been a very close collaboration, and for us, being a humanitarian organization, our focus has been how to actually increase the investment to deal with the humanitarian consequences of the climate crisis. We see increasing disasters, we see increasing crises. More than 80% of the disasters we are responding to right now are linked to the climate crisis. And these are exactly the type of areas where we collaborated very closely with the COP29 presidency and IRC. Növbəti cavab belədir ki, mən sual verdim ki, yəni Azərbaycanla rəhbərlik etdiyi təşkilat arasındakı əməkdaşlıq COP29 çərçivəsində və bu əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirilir və ikitərəfli müzakirələr, danışıqlar aparılır və demək olar ki, daha çox əsas məsələ investisiyaların yüksəldilməsidir. And thank you so much. And my next question is, as you know, Azerbaijan sites has approximately 14 proposals about climate change. What do you think? All of this, I mean, that proposal, we know that important. But can you say me one of them, which, for example, proposal is more important than others? I think you put me in a tight spot. I think for me, all proposals are important. But the critical thing here is there have been many decisions and commitments made in the past, and I'm sure there will be new commitment made here too. But the big challenge has been that enough financing is not being available to follow up on those priorities. So that's why the focus of the COP29 here on financing, getting enough financing, especially for the developing world and especially for the action at the community level. That's super, super important in our point of view. So that's why instead of going into the 14 priorities, I will feel that the major success of the COP29 will be to get a consensus on the need to increase financing, and that commitment for the financing and delivering on the financing would be the most important outcome of COP29. Mənim növbəti sualım belə idi ki, Azərbaycan tərəfi 14 yəni təşəbbüs irəli sürüb və bu təşəbbüslərin məlumdur ki, hamısı çox vacibdir.
Amma onların işində daha çox vacibini hansını götürərdiniz? Yenə də müsahibimin cavabı budur ki, həqiqətən də bu təşəbbüslərin hamısı vacibdir və bu öhdəliklər hamısı yerinə yetirilməlidir. Amma bütün bunlar isə daha çox maliyyənin üzərində dayanır. Yəni maliyyə problemi həll olunmalıdır ki, digər öhdəliklər də yerinə yetirilsin. And maybe you want to say something. Is there anything you want to say? I don't ask if you want. No, I think most of the things I have highlighted, but maybe to sum up on some of the priorities for us is the impact. We need to make the discussion people-centric because the impact of the climate crisis on people is severe. So that's why we are focusing around the health impact of the climate crisis and getting the right investment and in a timely manner to the communities that are facing major consequences of the climate crisis will be super important. So in summary, we call it HIT, health, investment and timing. That's, I think, our key message here. And so this is Tayva? HIT, health, investment, timing. Okay, thank you so much. Cənab Çapaqanın sözlərinə görə, yəni yenə də investisiya qoyuluşu bu çox vacibdir. İnsanların, yəni cəmiyyətlərin, insanların sağlamlığı kimi məsələlər çox mühümdür və vaxt məsələsi. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for having me. Hörmətli tamaşaçılar, həmsöhbətim Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Cəmiyyətləri Federasiyasının baş katibi Çagan Çapaqan idi. Biz dəfələrlə artıq görüşməyə imkanımız olmuşdur ki, Azərbaycan əslində mənim artıq 4-cü səfərimdir. Həm Slovakiya parlamentinin spikeri, ondan sonra baş naziri, indi isə yeni seçilmiş Slovakiya Respublikasının prezidenti qismində Azərbaycana səfər edirəm. Azərbaycana biz həqiqətən də bu regionda etibarlı bir tərəfdaşa və bir bölgədə olan bir oyunçu kimi baxırıq və bir sıra mövzuları müzakirə etməyə şansımız olmuşdur. Hal-hazırda Ukrayna vasitəsilə qazın nəqli məsələlərini müzakirə edirik. Eyni zamanda Azərbaycan həmçində Slovakiyaya necə qazı təchiz edə bilər və eyni zamanda Ukrayna vasitəsilə tranzit xətlərin canlı şəkildə saxlanılmasının da məsələsinə də toxunduq və bu da əlbəttə ki, bu qərar eyni zamanda Rusiya Federasiyasının qərarıdır. Müdafiə sənayesi sahəsində də işləməyə davam edirik. Biz başa düşürük ki, biz maksimum dərəcədə müstəqil olmalıyıq. Həm Slovakiya, həm Azərbaycan da hərbi avadanlığa sərmayə qoymalı. Slovakiya sadəcə olaraq satıcı kimi deyil, eyni zamanda texnologiya, Azərbaycandan texnologiyanı və bir sıra Azərbaycana bir sıra məsələlərini, yəni müdafiə sahəsində olan istehsalatı qurmaq üçün texnologiyanı ötürməyə də hazırıq. Digər mövzulara da toxunduq. Əməkdaşlığımız eyni zamanda IT sektorda əhatə edir. Slovakiya Respublikası dünyada iki ölkə var. Qarabağda xüsusən ağıllı şəhər tipli olan texnologiya əsasında bu layihələri reallaşdıran ölkələrdən biri Slovakiyadır və bundan biz əlbəttə ki, böyük fəxr hissi duyuruq. Eyni zamanda sizin hava limanı idarə etmə sisteminizə də cəlb olunmuş, orada da rəqəmsal texnologiya tətbiq olunur. Fərqli sahələr var, amma əlbəttə ki, birinci demək istəyirəm ki, Azərbaycan və Slovakiya çox yaxşı dostdur və mən də cənab prezidenti Slovakiyaya səfər etməyə dəvət edirəm. Rəsmi səfər reallaşsın və bu da Azərbaycan prezidentin 93-cü ildən bugünə qədər birinci görüşü, yəni səfər olacaqdır. Təşəkkür edirəm. Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə nəyi müzakirə etdiniz? Bizim çox gözəl söhbətimiz olub və mən sizin prezidentinizdən hər zaman öyrənirəm. Prezident Əliyev həqiqətən də söz sahibi və sözün üstündə duran şəxsdir və ona güvənmək və etibar etmək olar və o həqiqətən də tədbir görən insandır. Və mən də hər dəfə Azərbaycana gəldiyi zaman böyük nailiyyətlərin şahidi oluram və bu nailiyyətlərlə onu təbrik edirəm və COP29-u da gördüyümüz kimi çox möhtəşəm şəkildə təşkil etdilər və böyük bir fürsətdir ki, onunla bu məsələni müzakirə etmək imkanımız olmuşdur. Biz siyasi məsələlərini əhatəli şəkildə müzakirə etdik, yaxın dostuq və bir-birimizi məhz beynəlxalq arenada dəstəkləyirik. Serbiya və Azərbaycan arasında münasibətlər yüksək səviyyədədir. O bir tərəfdən isə ümid edirəm ki, sizin prezidentiniz cənab Əliyev Belqradda yaxın zamanda səfərdə olacaq. Yanvarda ya birinci, ya ikinci hissəsində Belqradda onu görmək niyyətindəyik ki, ölkələrimiz arasında münasibəti yeni səviyyəyə qaldıraq.
qonağımız İşə Xeyriyyə Fondunun təsisçisi, məşhur Hindistanlı yogin Jagi Sadhguridir. Hörmətli Sadhguru, ilk növbədə vaxtınıza görə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Birinci sualım COP29 barədədir. Bu tədbiri necə qiymətləndirirsiniz? Gözləntiləriniz nədən ibarətdir? Əvvəlki COP-larda bununla bağlı olan diskursumuzda olmuşdu. COP28-də də müəyyən bəyanatlar olub, məsələn, torpağın regenerasiyası ilə bağlı, eyni zamanda regenerativ kənd təsərrüfatının inkişafı və digər sahələrdə, digər istiqamətlər üzrə bir sıra bəyanatlar olub və bu istiqamətlər üzrə xeyli işlər görülməlidir. Çünki torpaq həqiqətən də bu planetin həyatının məhz kökündə dayanan amildir və hal-hazırda o dağıdılmış bir mühitdədir. Orqanik məzmun, orqanik kontentin həcmi azalıb və bildiyiniz kimi orqanik, təbii, yəni üzvü kontent çox önəmlidir. Bunu etməsək biz o zaman torpağı məhz quba çevirəcək, səhralaşma baş verəcək və bu da artıq geniş miqyasda da baş verən bir hadisədir. Məhz bu səbəbdən də COP29 kontekstində biz başa düşməliyik ki, demək olar ki, dünya əhalinin 50%-dən çoxusu məhz torpaqla, fermerlə, kənd təsərrüfatla məşğul olan insanlardan ibarətdir. Torpaqla düzgün şəkildə işləri qursaq, o zaman insanların 50-60%-ə qədər olan insanların həyatlarına siz həyatlarında fərq yarada bilərsiniz. Və hal-hazırda biz karbohidrat, yəni resurslara fokuslanırıq. Mən demirəm ki, bunlar önəmli deyil. Önəmlidir. Sadəcə olaraq bu istiqamətdə böyük dəyişikliklərə imza atmaq yalnız və yalnız kənd təsərrüfat vasitəsilə mümkün olacaqdır. Böyük texnoloji dəyişikliklər olmalıdır. Qabaqlayıcı texnologiya tətbiq olmalı. Heç kəs deyə bilməz ki, biz gələn il innovasiya baş verəcəkdir. İnnovasiya olacaqsa, ola bizimki növbəti 10 illikdə baş verəcəkdir. Heç gələn il olmasın. Amma torpağı biz düzgün şəkildə idarə etsək, böyük bir fərq yarada bilərik. Milyonlarla kilometrlərlə torpaq, hansı ki, kənd təsərrüfat təyinatlı torpağıdır, onlar nədir, insan tərəfindən idarə olunur. Lazım olan siyasətləri formalaşdırsaz, fərqli dövlətlərdə bu işi görə bilsəz, həqiqətən də çox mümkün olacaqdır 6, 8, maksimum 10 ildən sonra biz ciddi şəkildə geri dönüş edə bilərik və mən də sevinirəm ki, bu istiqamətdə yaşıl dünya naminə olan bir həmrəylik COP29-un əsas şüarlarıdır və bunu icra etmək istəyiriksə torpaqla işləməliyik. Həqiqətən də yaşıl yarpaqları gətirməliyik. Yaşıl yarpaqlar da fotosintez deməkdir. Çünki son illər ərzində biz fotosintezin əksər hissəsini itirdik. Fotosintez prosesi karbonun yaxalanması və onu yenidən torpağa yerləşdirilməsinin ən yaxşı yoludur. Məhz buna görə də karbon orada qalmalıdır. Hal-hazırda o havadadır. Karbon emissiyasıdır. Çünki sadəcə ona görə aksidləşmə baş verir, açıq sahələr idarə olunmur, onlar karbon emissiyasına cavab etdilər və nəticədə qlobal istiləşməyə təsir edirlər. Qlobal istiləşmə prosesi bütün bunun texniki məqamlarını anlaya bilməsə, baxın, əgər gün ərzində siz günəşin altında dayansınız və ondan sonra bir ağacın altında dayansa, həqiqətən hiss edəcəksiniz ki, siz yaşıl yarpaqların altında olanda hər şey daha soyuq olur, daha sərin olur. Daha çox torpaq məhz kölgəyə varmalıdır. Bu açıq şəkildə günəşin altında olmamalıdır. Və sənaye şəkildə bunu etmək lazımdır və biz də bu istiqamətdə illərdir bu işi görürük. Əgər bu, deyək ki, ağacı əkmək imkanımız yoxdursa, o zaman köllər olmalıdır, yarpaqlar və digər, yəni istənilən vegetasiya timsalında olan ağaclar əkilməlidir. Bu ən asan yoludur və bunun da xərci o qədər çox deyil. Amma bununla biz həm texnologiya ilə bunu birləşdirsək, iqlim dəyişikliyin yumşaltma və təsirin azalınması tədbirləri bununla reallaşa bilər. Əgər doğru investisiya və doğru siyasətlər tətbiq olunsa.
Yəni fermerlərə hansı dəyişikliklərdən danışa bilərsiniz? Siz bu dəyişiklikləri stimullaşdırmalısınız, təşviq etməlisiniz və bunun nəticəsində onlar onun faydalarını görəcəklər. Mən demirəm ki, bu sadəcə olaraq deyək ki, nə qədər fermerlər, biz milyonlarla fermerlərlə son illər ərzində işləmişik və onların həyatları kəskin şəkildə dəyişib, onların rifahı da, dolanışığı da artıb və üzvü, kontent, orqanik olan məzmun da artmışdır və bu məsələ sadəcə hər hansı bir nəzəriyyədən getmir. Bu artıq bunu icra etmişik, böyük miqyasda etmişik. İndi isə bunu siyasət səviyyəsinə çevirmək lazımdır. Fərdi yaxud da hər hansı bir təsisata bağlı olan bir tədbirlə deyil, bütövlükdə bu bəşəriyyətə bunu eyniliklə tətbiq etmək lazımdır. Çünki baxın, bu dünyadakı olan həyat siyasi sərhədlərə rəğmən inkişaf etməlidir. Bu bir fenomendir, bu bəşəriyyətin bir təzahürüdür və bununla bağlı yəni hər hansı bir həşərat, hər hansı bir mikroorqanizm olduğu halda onlar üçün Azərbaycan, Türkiyə yaxud hər hansı bir başqa ölkə yoxdur. Bu bir planetdir, bizim yer kürəmizdir. Bu səbəbdən də biz ayağa qalxaraq siyasi müxtəlifliyə, hər hansı bir dini yaxud da ideoloji bir fərqlərə məhəl qoymadan bu işi görməliyik. Çünki fundamental olaraq bu bizik. Bu baxımından dini liderlər və icmalar bu istiqamətə nə edə bilərlər? Baxın, hər kəs bu mövzu barədə danışmağı çox sevir. İcmalar nə edə bilər? İcmaların əksəriyyəti şəhərdə yaşayırlar. Onlar ola bilsin ki, gedib mətbəxdəki olan hər hansı bir bağı düzəldə bilərlər. Amma nəticə etibarilə bu bir çıxış yolu deyil. Ən önəmli odur ki, bu bir dövlət siyasətinə qalxan bir proses olmalıdır. Yəni, bugün mənim bir fermam var və ferma çox gözəl şəkildə işləyə bilər, amma növbəti nəsillər ola bilsin ki, onu etmək istəməyəcəkdir. Ona görə də biz əgər biz kənd təsərrüfat torpağına sahiblənmək istəyiriksə, o zaman orqanik məzmun olmalıdır. Çünki torpaq nəticədə bizim deyil. Bu əvvəlki nəsillərdən bizə qalan bir irsdir. Bu bizim məsuliyyətimizdir, işimizdir və bu torpağı növbəti nəsillərə canlı bir torpaq kimi ötürmək lazımdır. Sizin bir çox təlimləriniz var, iqlim dəyişikliyi barədə təlimləriniz var. Sizcə bu istiqamətdən hansı işlər görülə bilər? Bu sizin çıxışlarınızdan birinə aid olan bir məsələdir əslində. Baxın, iqlim dəyişikliyə yaxud iqlimə, planetə sanki bir akademik bir sahə kimi ona baxırıq. Yox, bu bizim dolanışımızın, yaşayışımızın əsasıdır. Bizim analarımız göydə anadan olmayıblar, onu torpaqdan gəliblər və nəticə etibarilə onlar torpağa da qayıdacaqlar. Biz onun üzərində fokuslanırıq, sonra yaşayırıq, böyüyürük, dünyamız dəyişir və torpağa qayıdırıq. Ona görə fərqi yoxdur, siz kimsiniz. Ən önəmlisi odur ki, bu canlı bir torpaqdır. Canlı torpaq dedikdə insanlar başa düşməlidirlər ki, torpaq dünyada canlı bir sistemin ən böyüyüdür. Bəli. Torpaq sağlamlığını bizə necə izah edərsiniz? Torpaq sağlamlığını əslində təmin etmək lazım deyil. Onlar nitrogen, fosfat və digər maddələrdən düşünürlər bu kontekstdə. Sadəcə olaraq torpağımızda orqanik üzvü orqanizmlər yaşamalıdır və bir ovuc torpaq 8-9 milyon orqanizmlər onun içində yaşayır. Milyonlarla orqanizmlər vardır. Belə də olmalıdır, amma hal-hazırda həmin o orqanizmlərin itkisi fenomenaldır və o çox kəskin sürətdə yox olmağa davam edir. BMT agentlikləri faktiki olaraq hal-hazırda söyləyir ki, cəmi cümlətən 40-50 meşəmiz qalıb planetdə. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, qonağımız İşə Xeyriyyə Fondunun təsisçisi, məşhur Hindistanlı yogin Jagis Sadhguru idi. Növbəti qonağımızla müsahibəmizi sizə təqdim edirik, əziz tamaşaçılar. O, Mali Respublikasının ətraf mühit, sosial iqtisadiyyat və mədəniyyət şurasının vitse-prezidentidir. Amadou Sanusi Dafe proqramımızın qonağıdır. Monsieur Dafe, merci d'avoir accepté notre invitation.
aujourd'hui. C'est que plaisir de vous voir ici. Bien sûr, la première question, donc sur l'importance de cette COP internationale, parce que qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons vraiment dramatiquement la situation avec le changement du climat dans le monde entier. Selon votre point de vue, les initiatives de ce COP29, est-ce qu'ils seront utiles et positives pour avoir le réel résultat? Bien. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je remercie la première chaîne azerbaïdjanaise et je vous félicite et vous remercie. Je veux dire tout simplement que cette COP est la bienvenue, étant donné que la COP 29 à Azerbaïdjan, nous allons discuter, échanger du changement climatique. Nous, la délégation du Mali, avec notre ministre de l'Environnement, une forte délégation qui est ce matin à la COP, à l'ouverture de la COP, pour pouvoir faire dans un premier temps des plaidoyers pour le changement climatique, des plaidoyers pour qu'ensemble nous puissions voir avec nos partenaires comment lutter contre l'atténuation et la résilience au niveau des pays africains. Ceci dit, nous attendons beaucoup de cette COP 29 qui, en réalité, tous les participants témoignent de la dégradation climatique. Dans nos États africains, les pays du Sud, nous rencontrons beaucoup d'effets dans nos pays avec les hivernages qui sont vraiment débordants, avec beaucoup de pluie, des inondations et la dégradation aussi de nos sols. Bildirir ki, əziz tamaşaçılar, Bakıda COP29-dan həqiqətən də gözləntilərimiz çox böyükdür. Əvvəla mən Azərbaycan televiziyasına təşəkkür edirəm ki, belə bir fürsəti yaratdı. Məhz COP-un keçirildiyi məkandan sizə yəni fikirlərimi ünvanlayıram, sizə çatdırıram fikirlərimi. Mənim ümumiyyətlə beynəlxalq səviyyədə gözləntilərimiz çoxdur. O cümlədən də Afrikanı təmsil edirəm. Malidən gəlmişəm və bizim ölkəmizdə də daşqınlar, yəni müxtəlif təbii fəlakətlər baş verir, iqlim dəyişikliyi səbəbindən. Ona görə də düşünürəm ki, bu tədbirdən böyük gözləntilər var və nəticə ala biləcəyik. Monsieur, donc il y a beaucoup d'initiatives pour se battre avec le changement climatique, beaucoup d'initiatives. Par exemple, parmi eux, il y a l'initiative d'augmenter le financement de ces projets qui vraiment sont effectifs et peuvent être effectifs. Et on pourra avoir les réels résultats selon ces tentatives, ces initiatives. Le financement de ces projets, il y a une grande importance. Est-ce que les pays, les représentants, les chefs d'État ou bien les premiers ministres et les représentants des différents pays du monde, est-ce qu'ils pourront avoir la réelle décision pour le financement de ces projets, selon votre point de vue? Parce que, pourquoi je pose cette question? Le chiffre est énorme. Il s'agit d'1 trillion de dollars. Bien, merci. Je pense que c'est l'objectif principal de la COP. Et depuis les accords de Paris, je pense que le problème de financement se pose. Et c'est la lignée de la COP 22 à Paris, où il y a eu beaucoup, on a mis l'accent sur le financement. Et les différentes COP aussi, les pays africains, les pays du Sud attendent beaucoup de ce financement. De ce financement qui va les permettre de s'adapter et d'atténuer ce changement climatique. Je pense que nous demandons aux chefs d'État, si présents à la COP 29, et aux négociateurs africains, de pouvoir bien négocier et que les pays donateurs puissent donner un peu plus par rapport aux autres COP, sinon qu'il y ait vraiment un engagement formel afin de pouvoir financer ce changement climatique.
Bildirir ki, yəni sualımız bu maliyyə məsələsi ilə bağlı oldu. Böyük maliyyə vəsaiti tələb olunur. Yəni burada sizcə dövlətlər nəticə əldə edə biləcəklərmi bu istiqamətdə? Böyük vəsaitdən söhbət gedir, trilyon dollardan. Bildirdi ki, bu çox vacibdir. Təbii ki, bu istiqamətdə səylər birləşdirilməlidir, dövlətlər inisiativ, təşəbbüs götürməlidirlər. Yəni xüsusilə də biz Afrika ölkələrinə, yəni burada maliyyənin böyük ölkələrin daha çox istiqamətdə ayırmasından gedir. Afrika ölkələri üçün də faydalı olacaq. Təbii ki, bu təşəbbüsləri biz də dəstəkləyirik, yəni bildirdi Afrika təmsilçisi. L'énergie verte, c'est important aussi. Est-ce que, comment croyez-vous la transition de ce processus? Est-ce que nous allons avoir les résultats dans ce processus aussi selon votre point de vue? Parce que cela joue un grand rôle dans cette destination. Je pense que c'est la bonne démarche. C'est la démarche de l'énergie verte que nous recherchons et nous pensons qu'avec le financement du climat, nous pourrons y arriver à l'énergie verte qui pourrait consolider, qui pourrait atténuer ces changements. Et dans nos pays africains, les pays du Sud, je pense que l'énergie verte étant une priorité, étant un engagement de nos chefs d'État, afin de pouvoir construire, afin de pouvoir établir tout ce qui est financement, tout ce qui est assistance au niveau des projets, au niveau des différents fonds aussi qui sont là dans nos pays pour le financement de l'énergie verte. Okay. Əlbəttə, yaşıl enerjiyə keçid də bağlı sual oldu və bu da önəmli məsələlərdir. Düşünürəm, dedi. Afrika ölkələrində də bu müzakirə etdiyimiz əsas mövzulardan biridir və bu istiqamətdə yaşıl enerjiyə keçid məsələlərində ölkələrin dəstəklənməsi maliyyə baxımından çox əhəmiyyətlidir. Bildirdi, yəni bizim Malidən olan qonağımız, əziz tamaşaçılar. Une des initiatives de ce COP29 est venue de l'Azerbaïdjan. Par exemple, notre pays a proposé d'aider aux petits pays, surtout les pays des îles qui sont dans les petites îles. Quel est votre point de vue sur cette initiative de la République azerbaïdjanaise? Bien, je pense qu'il faut remercier et féliciter les responsables, sinon la bonne gouvernance du pays azerbaïdjanais, et dire que ça, c'est des initiatives à saluer. Parce qu'en fait, au niveau des différents COP, nous avons constaté que cette question d'assistance des pays insulaires est très très importante. Et si au niveau de cette COP 29, il s'avère que le pays organisateur a pris des initiatives, des grands projets allant dans ce sens, je pense que c'est des initiatives à saluer et des initiatives à encourager. Əziz tamaşaçılar, suallarımızdan biri də Azərbaycanın kiçik ölkələrə, xüsusilə ada dövlətlərinə, böyük ölkələrin, bütövlükdə dünyanın birliyinin maliyyə dəstəyinin artırılması ilə bağlı idi. Buna münasibətiniz. Dedi ki, mən Azərbaycan hökumətini, Azərbaycan dövlətini əslində təbrik etmək istəyirəm, təşəkkür etmək istəyirəm. Gerçəkdən də bu ciddi bir təşəbbüsdür, ciddi bir əhəmiyyətə malik olan bir təşəbbüsdür ki, yəni o dəstəklənməlidir. Ona görə də biz bu təşəbbüsləri, bu kimi təşəbbüsləri yalnız alqışlaya bilərik, dedi bizim Malidən olan qonağımız. Mən bir daha onu xatırladım. Əziz tamaşaçılar, studiyamıza bağlamaq istəyirəm. Amadou Sanusi Dafe bugün proqramımızın qonağı oldu. O Mali Respublikasının Ətraf Mühit, Mədəniyyət və Sosial İqtisadiyyat Şurasının vitse-prezidentidir. Əziz tamaşaçılar, ona təşəkkür edək. Merci beaucoup pour votre participation dans notre émission. Merci vraiment. Merci beaucoup. Je ne saurais terminer, vous me permettez quand même de saluer les organisateurs de la COP. Depuis notre arrivée, nous avons constaté une très bonne organisation et nous avons compris beaucoup de choses. Et je pense que la délégation du Mali, nous allons beaucoup travailler dans le sens de jouer un grand rôle dans les plaidoyers et au niveau des négociations. Je remercie une fois de plus la première chaîne du pays
Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Attendez s'il vous plaît. Mən qonağımıza bir daha təşəkkür etdim. O fikirləri əlavə etdi ki, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan Respublikasına, təşkilatçılara minnətdarıq. Çünki bizi yüksək səviyyədə qəbul etdilər. Yüksək səviyyəli bir təşkilatı işlər görülüb burada və biz hamımız böyük gözləntilər içərisindəyik ki, COP29-da hansı qərarlar qəbul olunacaq, bizim ölkələrimiz üçün, dünya üçün onun əhəmiyyəti nədən ibarət olacaq. Həmçinin də Azərbaycan televiziyasına da bu fürsəti yaratdığı üçün təşəkkür etdi cənab Amadou Sanusi Dafe. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Mr. President Francisco, first of all, welcome to Azerbaijan, and I want to congratulate you and all of AZTV people for this day. Yes, thank you very much. It is an honor to be here, to be in Azerbaijan, to represent Italy, but moreover to help your presidencies in this hard work that we are starting right now. And what's your feeling? My feeling is good. The beginning of the COP is every time very excited to start to meet a lot of people that want really to do something for climate change. So I know that we have to discuss about tough topics, but I believe that the feelings is good. The feelings are good, so it is possible to have a good cooperation among everyone. Okay, I have to translate a little bit. Cənab Francisco'nun sözlərinə görə onun əhval-ruhiyyəsi çox yaxşıdır. Burada ən əsas, vacib olan Azərbaycan tərəfindən qaldırılan bir sıra məsələlər müzakirə ediləcəkdir. Mr. Francisco, which initiative you think that is the most for the world? As you know, Azerbaijan suggested it. Yes, the presidencies of Azerbaijan presented 14 different initiatives. So some is about green technology, someone is about storage, another one about water, tourism, and so on. But I believe that one of the main one is climate and peace. This initiative will be launched on Friday. And the key aspect of this is the connection between climate and conflicts around the world. Because when you have climate change, you have a reduction of the main resources for human life, like water, food, land. And this creates migration and a lot of conflicts. So this is a crucial aspect that is important to improve and to sustain. Cənab, Cənab Francisco'nun fikrincə, yəni o ilk olaraq Azərbaycan tərəfindən 14 yəni hədəfin səsləndiriləcəyini bildirdi və eyni zamanda o burada əsas mövzulardan biri kimi demək konflikt, yəni climate and conflict you told that. Yəni çünki bugün dünyada baş verən konfliktlərin çoxu onun sözlərinə görə məhz iqlim dəyişikliyi ilə bağlı problemlərin həllinə çox böyük mənfi təsir göstərir. O cümlədən də sözsüz ki, dünyanın yəni yenidən dünyanın yaşıl etmə istiqamətində hər bir ölkənin aparacağı təşəbbüslər. And you will suggest something and what will your speech also? About in this meeting, I mean that. So this meeting now? Yes, no, yes. Now I have no speech to do. It's this open ceremony. So I want to participate, to support everyone in this starting part. But it's only in this moment we are here for the open ceremony. Cənab Francisco deyir ki, onun hələ ki bu görüşlərdə heç bir təklifi olmayacaq, amma səsləndirilən bütün təklifləri dəstəkləyəcək, çünki yaşıl dünya naminə. Thank you so much. Thank you. Thank you. Good luck to you. Thanks. Thank you. Mr. Albobi, first of all, thank you for taking time for us. Thank you for having me. Yes, and welcome to Azerbaijan. And my first question is related to the meetings. Today you were in some of meetings, yes? And what topics did you discuss? Today we had the opening ceremony in the morning, where there was handover from UAE to Azerbaijan presidency, COP29. So it was only the opening ceremony, but there are still consultations on the agenda. And the presidency of Azerbaijan is doing well in trying to bring the parties together to agree on the agenda. Demək, bugün ilk olaraq açılış mərasimində iştirak ediblər və Azərbaycan prezidentinin çıxışı ilə bağlı bildirdi ki, çox möhtəşəm bir çıxış oldu və demək olar bütün iştirakçılar oradaydı və bugün bu görüşlər davam edəcək. And my next question, how do you estimate this COP29? What's your expectation from this event? There is a lot of expectation to deliver on many things, on finance.
As you know, this is the year of finance. Since the Paris Agreement was signed 10 years ago. The new quantitative goal on finance that will help developing countries, which I represent, to tackle the crisis of climate change. And what's the expectation from your country, for your country? I mean that Uganda. You know, Uganda is a developing country, so we expect a lot. As you know, developing countries do not emit greenhouse gases, but they bear the most impact on the climate crisis. So we expect that the world will deliver to our communities in terms of finance, in terms of adaptation, you know, in terms of technology and other means of implementation. Cənab Aybivi deyir ki, onun ümumiyyətlə ölkələrlə bağlı gözləntiləri çoxdur və daha çox da bu istixana qazlarının, yəni aşağı səviyyəsinin aşağı düşməsi ilə bağlı və digər məsələlərlə bağlı və xüsusilə də öz ölkəsi Uganda ilə bağlı. Çünki Uganda bugün inkişaf etməkdə olan bir ölkədir və onun bir çox problemləri vardır ki, yəni iqlim dəyişikliyinə də məruz qalır və riskli ölkələrdən sayılır və ümid edir ki, onun ən çox da maliyyə məsələləri ilə bağlı problemləri öz həllini tapacaq. And then, as you know, Azerbaijan's site has initiatives. I mean that approximately 14 proposals. Which of them is related to your country? One of them that is really related to my country is the relationship between climate, peace and security, the peace hub, the Baku peace hub. You know, because now there is a relationship between climate change and peace and conflict. You know, there is a direct relationship. Unfortunately, this item is not on the agenda of COP, but it's good that Azerbaijan presidency has taken it as one of the initiatives. And this will really lead to this particular item, agenda item, to be prominent in the COP negotiations in future. Deməli, yenə də cənab Aybıvanın fikrincə, deməli, Azərbaycan tərəfinin təklif etdiyi o 14, yəni hədəflərdən ən çox onun ölkəsi ilə bağlı olan iqlim dəyişiklikliyi və konfliktlərdir. Yəni, hansı ki, bu, onun ölkəsində də bu proses baş verir və o ümid edir ki, yəni konfliktlərin həlli tez bir zamanda baş verir və sözsüz ki, bu da iqlim dəyişikliyinə böyük təsir edir və bu təsir azalar və ya tamamilə yox olar. And can you a little bit tell me details your countries, I mean that conflict and climate change? You know, Uganda is one, by the way, of the initiators. Uganda, Azerbaijan, and Germany. And I think United Kingdom, we are the ones who are really sponsoring this initiative. So in my region, there is a direct relationship between water scarcity, for example, and conflict. You know, when communities lack water due to, you know, unreliable rain, there is tension between communities, and this has led to conflict. So this initiative will will really lead to addressing the connection between climate and peace and security. It's really very important for our region. Yenə də cənab Aybıve deyir ki, yəni konfliktlə bağlı mənim verdiyim sual ki, sizin ölkəniz konflikt və iqlim dəyişikliyi Uganda üçün və o yenə bir daha bildirir ki, Azərbaycan kimi onun da, yəni vaxtilə Azərbaycanın konflikti olub Ermənistanla və bugün isə onun Ugandanın bir sıra ölkələrlə konflikti var və bu konflikt istər-istəməz, yəni iqlim dəyişikliyinə təsir edir və çox ümidlidir ki, bu təsir tez bir zamanda azalacaq, yəni problem öz həllini tapacaqdır. Maybe there is something you want to add? No, to add that we are really thank the Azerbaijan government and people for their great hospitality. We are really enjoying everything is smooth and people friendly. Sonuncu olaraq soruşdum, bəlkə nəsə əlavə etmək istəyir və bildirdi ki, yox, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti çox böyük qonaqpərvərliyi var və biz buradan çox zövq alırıq. Thank you so much. Thank you. Əlbəttə, bugün COP29 tədbirinin böyük marağın olması hər kəsin gözün qabağındadır. Burada bugün açılış mərasimi də baş tutdu. Açılış mərasimində, yəni müşahidə olunanlar onu deməyə əsas verir ki, həqiqətən də dünya ölkələri böyük maraq içərisindədirlər ki, COP29 hansı qərarları qəbul edəcək. Bu mənada biz də buradakı səyyar studiyamızda olan əcnəbi qonaqlarla məhz bu istiqamətdə söhbətlərimizi qurmağa çalışırıq. Növbəti qonağımız David Greenall, İqlim Riskləri şirkətinin qlobal menecer direktoru Kanadadan gəlib, əziz tamaşaçılar. Onu salamlamaq istəyirəm studiyamızda burada. I would like to greet you. Thank you very much for your coming in our here studio. And of course, it is interesting for us, your opinion
about your expectations also from this international, very big and tremendous event. The floor is yours, please. Thank you, and thank you for the opportunity to speak with you. I think what we have here is we have approximately 50,000 people from around the world that have come together to talk about this fundamental pressing issue of climate change. This conference, this COP, Conference of the Parties, is very much focused on what's called the finance COP. It is very much focused on trying to achieve some global consensus around financing to address both reductions of emissions of carbon dioxide as well as putting money into the hands of the most vulnerable countries, the most vulnerable communities that may be affected by changes in our climate. Yeah, we are speaking about, you are right, of course, about the $1 billion, $1 trillion. They are saying for this, effective fighting with climate changing. What do you think? Have they, these big states, which are tremendous financial possibilities, to give this money for example, poor countries for this very important combating? This conference, according to your point of view, will reach his goals? I think that's the big question at the outset of the conference, which is, will we get towards what's being called the new quantified goal on climate finance? Will we achieve the agreement, largely on the part of the developed nations, around those hundreds of billions of dollars that are required for both the low carbon transition in terms of decarbonization, as well as increasingly important in the discussions at this COP are around the adaptation related funding? That is the question. I think at the end of the 2 weeks we'll see what the answer is, but there's certainly coming into the conference a high degree of optimism that we will get there. Yeah, because why I am asking this question, because normally what we see in these international platforms, we are seeing that the great, countries, states, yes, they are proposing something. It's important. It is very necessary to change this, situation. Positively, of course. They are speaking, but when we are coming to real work, they are stopping. In this time, in this period, we will reach our goal with this attitude, according to your point of view, because these big countries, you are, also exactly, I am absolutely convinced that they are, for example, speaking, yes, it is not unacceptable, this situation with climate changing, but tomorrow they are testing some nuclear, test in some landscape. Yeah. I think it's a very good question. I think the history of the COPs to date have certainly, followed the trajectory of what you've laid out. A lot of high degree of ambition, a lot of agreements that have been reached. The actual reality on the ground has been much less so in terms of actual dollars that have been deployed into countries. I think the ambition this COP around is to address that, both in terms of increasing the ambition level, but also getting those very concrete commitments with practical, implementable, concrete follow-on steps to actually achieve that money. At the same time, I think we have to be realistic that this COP is taking place in the context of very changing political dynamics. Obviously, I come from Canada, very close to the United States, and we've just seen the election in the United States, as well as other countries. So we'll have to see how everything unfolds. But I'd say going into it, certainly a high degree of optimism that we'll get there. Yeah, of course, I'll translate something for our viewers because I'm translator also here. Əziz tamaşaçılar, yəni əlbəttə bu tədbirin qonağımız əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirir, böyük gözləntilərin olduğunu bildirir bu tədbirdən. Çünki ciddi şəkildə, yəni bu iqlim dəyişikliyi məsələləri problemlər yaradıb, dünya ölkələrinin hər birində bu hiss olunub. Qonağımız xüsusilə də bunun maliyyə tərəflərinin
ölkələrin önəmli olduğunu, ayrılan vəsaitlərin yəni yetərli olmasının vacibiyyətini haqqında danışır. Mən də qeyd etdim ki, yəni burada söhbət milyardlarla, 100 milyardlarla dollar vəsaitdən gedir. Böyük ölkələrin bunu etmək yəni istəkləri olacaqmı? O dedi ki, baxıb görəcəyik bu müzakirələrin nəticələrindən asılı olacaq. Necə davranacaqlar? Mən yenə təkrar etdim ki, yəni adətən böyük ölkələr, yəni bu maliyyələşmə məsələsində, yəni burada danışırlar, belə böyük platformalarda lazımdır bunu etmək, onu etmək lazımdır, amma real işə gələndə maliyyə vəsaiti ayrılması məsələsində çəkincən davranırlar. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Sualımız oldu. O dedi ki, haqlısınız, yəni amma yenə də misal üçün Birləşmiş Ştatlara, Kanada bizim ölkəmizə çox yaxınlıqda yerləşir, gedən prosesləri də biz görürük. Yenə də bu cür tədbirlər əhəmiyyətlidir ki, danışılsın və son nəticədə mühüm qərarlar qəbul olunsun. Mr. David, another very important questions from our side. Azerbaijan, you know, is chairman of this international event today, and we have, when we are started to the chairmanship of this COP29, we have, you know, proposed some initiatives. One of these initiatives, you know, was, you know, helping to small countries, especially, you know, island countries. What's your opinion about this initiative of Azerbaijan Republic? Yeah, well, I think you're addressing a very critical need. Clearly, the small island developing states are on the front lines of climate change. They are the ones that are experiencing and will continue to experience the impacts associated with sea level rise, increasing intensity, frequency of extreme weather events. They are on the front line. So I think that the Azerbaijani government and with the COP presidency focusing on that area is absolutely a critical area of need for the world as a whole. Okay, thank you very much. I would like to express my gratitude for this interview. It was very interesting. If you want to add something, we're open, please. Thank you. Again, the opportunity, thanks for the opportunity, and thank you to the Azerbaijani government and to the Azerbaijani people for hosting this event. It is a critically important gathering for the world community to address one of the most critical issues facing us as a society. So again, thank you for that. Thank you very much, sir, for your participation in our program today. Əziz tamaşaçılar, əlbəttə Azərbaycanın təşəbbüsləri haqqında qonağımız, yəni biz sual verdik ki, kiçik ada ölkələrinə, kasıb dövlətlərə bu yardımların, iqlim dəyişikliyi üçün yardımların artırılması təşəbbüsü haqqında, xüsusilə ada ölkələrinə bu təşəbbüsümüzü necə qiymətləndirir? Buna bildirdi ki, Azərbaycanın bu təşəbbüsünü, Azərbaycan hökumətinin bu COP29-da sədrlik edən ölkənin bu təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirir və əlbəttə ki, burada yəni həmin ölkələrin təbii fəlakətlərlə mübarizədə yəni bu vəsaitlərə, bu dəstəyə ciddi ehtiyacı olduğunu bildirdi. Həmçinin qonağımız yəni çıxışının sonunda Azərbaycana, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə bu qonaqpərvərliyə görə də öz minnətdarlığını ifadə etmiş oldu. David Greenall, o Kanadanın İqlim Riskləri şirkətinin qlobal menecer direktoru. Bugün Hədəf proqramının qonağı oldu. Əziz tamaşaçılar, Bakı Olimpiya kompleksindəki bizim bu səyyar studiyamızdan. Mr. Omar, first of all, welcome to Azerbaijan. Yeah, thank you. And what's your feeling? I have to ask you this question, and I congratulate you this huge, event. Yeah, actually, the first time I visit Azerbaijan. It's a nice country, and here very good development in this country, and also I'm excited for the arrangement and the facilities you provide for the COP29. I hope it will be successfully
Yeah. I have to translate and then I'll ask my second question. And cənab Ömər bildirir ki, deməli o COP-da iştirak edir. Bütün duyğuları çox gözəldir və ümidlə yanaşır. Və elə mən bunun ardı olaraq sizdən soruşmaq istəyirəm. I would like to ask to you again, how do you assess COP29? What's your expectation from this huge event? I think it will be a very good, event, and we hope all our ambitions toward fighting against climate change, and we expect that will be some decision or some regulation and many measures could be taken to combat climate change. And I would like to ask you, you know that Azerbaijan has 14 initiatives about the climate change. And which of them is related to your country, Libya? For example, it's more important for you. And you know that this have to solve. Yeah, actually, the main, factor affecting the climate change is the emissions from different sectors, and this will affect, the temperature of the planet. So the first step that most countries should make a strategy to reduce their emission from different sectors. I think this is the first step what we should concentrate on it. Cənab Ömərin sözlərinə görə, demək, Azərbaycanın qaldırdığı bu 14 təşəbbüsün hamısı vacibdir və öz ölkəsi ilə bağlı olan emissiyaların azaldılmasıdır və bu istiqamətdə dövlətlər bir olmalıdırlar və birgə həllə çalışmalıdırlar. Thank you so much and good luck to you. Thank you. Əziz tamaşaçılar, növbəti qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Loran Moffe, o Brüssel Press Klubunun müşaviri, İqlim üçün Ayağa Qalx QHT-nin təmsilçisidir. Bugün proqramımızın qonağıdır. Bilirik ki, COP29-u işıqlandırmaq üçün, o barədə məlumatlar vermək üçün, müzakirələr haqqında dünya ictimaiyyətinə məlumatlar çatdırmaq üçün jurnalistlər də, kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri də ölkəmizə gəliblər və onlardan biri cənab Moffe'nin gəlin fikirlərini soruşaq. Belçika temsilcisinin. Merci beaucoup, monsieur Moffe. C'est plaisir de vous voir dans notre émission. Alors, nous voulons bien sûr que vous partagez vos impressions d'abord sur COP29, comment cela a été organisé, d'abord cette question, et ensuite, surtout, nous voulons que vous parliez sur le thème de cette conférence internationale, parce que nous sommes vraiment en veille de catastrophe climatique. On peut dire comme ça. Oui, tout à fait. Alors, c'est évidemment le tout premier jour, mais jusqu'à présent, je suis très impressionné par l'organisation. Je trouve que c'est très bien organisé, c'est facile de s'y retrouver. J'ai vu que c'est un énorme travail d'avoir tout installé ici dans le stade olympique. Le transport parfait depuis mon hôtel jusqu'ici. Donc là, aucun souci. Par contre, pour la COP même, pour les négociations, là je dois dire que je ne suis pas trop optimiste parce que la finance, c'est évidemment le sujet principal et je vois difficilement comment l'écart qui existe entre les pays riches et les pays en développement va pouvoir être comblé. Oui, exactement. Je voulais poser cette question-là parce que qu'est-ce que nous voyons dans ces mêmes plateformes, dans telles plateformes internationales. Là-bas, vraiment, donc tout le monde se rassemble, donc tout le monde vient pour discuter les problèmes. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quelles mesures nous devons prendre? On parle toujours sur ce sujet, 1000 fois nous avons entendu ça. Et le sujet, ce que vous avez dit, la solution.
Alors la solution était importante, bien sûr. Maintenant, comment croyez-vous? Ce n'est pas le temps qui est venu déjà pour sauver le monde entier, parce que le changement climatique, chaque jour s'aggrave, la situation s'aggrave. Nous voyons ça chaque jour, l'inondation, l'incendie, etc. Vous voyez tout ça aussi. Ici, il y a un rôle important devant les pays grands, devant les grands pays. Ils doivent assumer la responsabilité. N'est-ce pas, monsieur? Tout à fait, tout à fait. Mais malheureusement, on constate que avec les élections américaines, les États-Unis ne vont certainement pas s'engager pour sauver le climat. Ils vont plutôt se retirer à partir de l'année prochaine. Et ce que je regrette aussi, c'est que des dirigeants européens ne sont même pas venus. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, le président Macron de France, le chancelier Scholz, ne viennent pas. Donc pour moi, c'est un mauvais signal que le climat n'est plus à l'ordre du jour, ce n'est plus une priorité. On pense à l'économie, à l'immigration, à l'austérité, les problèmes budgétaires, et le climat passe au second plan. Oui, vraiment c'est désolé ce que vous notez, que donc, vous n'êtes pas optimiste. Parce que je sais que vous êtes spécialisé aussi dans ce domaine, vous connaissez très bien comment les processus se passent. Alors dans ce cas-là, bien sûr, le rôle des grands pays, c'est important. Mais vous savez, mais je pense que la communauté internationale n'est pas seulement les grands pays. Et les autres pays, ils doivent montrer leur volonté dans cette destination. Parce que si on montre, si on s'unisse, alors la force, je pense qu'il y aura les résultats. N'est-ce pas, monsieur, donc notre collègue? Alors, dans ce cas-là, c'est quoi peut être vos propositions aux pays et en général la communauté internationale pour ça qu'ils s'unissent vraiment devant ce danger? Oui. C'est pour ça que j'estime que malgré que le progrès qu'on fait à la COP est très faible, c'est quand même une fois par an l'occasion où 195 pays se réunissent et se mettent autour de la table. Et donc, moi je suis quand même, j'ai une certaine, disons, confiance dans le processus. C'est trop lent, il faudra aller beaucoup plus vite, mais à chaque COP, on progresse un petit peu. Et donc, on n'arrivera peut-être pas à trouver un accord idéal pour la finance, mais j'espère qu'au moins il y aura un compromis et que dans la déclaration finale, tout le monde aura l'impression d'en retirer quelque chose. Peut-être les grands pays, ce n'est pas dans leur intérêt alors pour battre ce problème-là, parce que vraiment, si on parle franchement, sincèrement, alors qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que dans les tables, au rond table, ils se réunissent, ils parlent, ils discutent, oui, il faut faire ça et l'autre chose. Mais à part ça, par exemple, la France, disons, vous avez mentionné, vous avez dit que le président français donc n'est pas venu à Bakou, même les autres donc, membres du gouvernement français, ils ne sont pas venus à Bakou. Vous savez, c'était quoi le prétexte? Pourquoi l'Azerbaïdjan a libéré ses territoires propres? Karabakh et cette région autour de Karabakh. Donc c'était leur prétexte. Donc ici, nous ne discutons pas les problèmes politiques. Nous discutons comment nous pouvons sauver le monde. Oui, D'accord. Oui. Est-ce que c'est acceptable selon votre point de vue, cette position de l'État français? Non, pas du tout. Non, comme vous dites, c'est un prétexte. On peut toujours trouver l'une ou l'autre raison pour ne pas se déplacer. Mais le climat, ça devrait être la priorité numéro 1 pour moi. C'est tout l'avenir de la planète et de l'humanité qui est en jeu. Oui, bien sûr. Monsieur, ici, donc l'Azerbaïdjan préside aujourd'hui, a reçu la présidence du COP29. Alors, durant cette période, nous aurons les différentes propositions. Et aujourd'hui, nous avons aussi une belle proposition, selon mon point de vue. Il s'agit de quoi? Il s'agit des initiatives azerbaïdjanaises. Ici, nous avons alors pris les différentes décisions des différents invités. Et votre position est intéressante aussi.
l'Azerbaïdjan a proposé de donner beaucoup, de soutenir aux pays pauvres, surtout aux petits pays, surtout les États des îles. Oui. Voilà. Quelle est votre opinion sur cette initiative de notre pays? Ben, je trouve que c'est très très bien, c'est extrêmement important. Ces pays-là sont les plus vulnérables. C'est vraiment ceux qui risquent d'être submergés par la montée des eaux. Disparaître. J'ai entendu aujourd'hui, c'était une conférence de presse de l'Organisation météorologique mondiale, où ils ont dit que l'eau, le niveau de la mer monte plus vite que ce qui était prévu. Bien sûr. Et donc ces pays-là sont vraiment à risque et je crois que tous les pays ont une responsabilité vis-à-vis d'eux, de les aider à survivre. Ouais. Et comme vous êtes journaliste, je dois poser cette question. Selon les thèmes discutés ici à COP29, il y a avoir le cessez-le-feu dans les conflits. C'est nécessaire aussi, n'est-ce pas? Parce que COP29, pour moi, par exemple, c'est quelque chose de très humain. Parce que nous voulons sauver l'humanité aussi, notre planète aussi. Si on regarde de cette fenêtre, disons comme ça, comment trouvez-vous donc cette idée de créer cessez-le-feu alors dans les conflits? Disons, je trouve que c'est très très bien. C'est un peu comme la trêve olympique pendant les Jeux olympiques. Malheureusement, concrètement, je crois que c'est très difficile. Je ne sais pas si il y aura une trêve, mais voilà, ce serait quand même pendant ces 2 semaines, on devrait pouvoir vraiment se concentrer sur le climat et pas sur la guerre. Ouais. À la fin de nos émissions, nous avons la tradition, nous donnons la possibilité, la parole aux nos invités de directement s'adresser à nos téléspectateurs. Alors la parole est à vous, vous êtes devant la caméra. D'accord. Eh bien, messieurs, mesdames, je suis très heureux d'être ici à Bakou. C'est la première fois que je visite votre beau pays. J'ai prévu de rester quelques jours de plus après la COP pour pouvoir avoir le temps de visiter. Hier, j'ai pu visiter l'ancienne cité. Je suis monté dans la tour, la Maiden Tower, et je suis très impressionné par tout ce que j'ai vu. Et donc, je vous félicite d'avoir pu organiser cette COP et j'espère qu'elle répondra à nos attentes et aux vôtres aussi. Ok, merci beaucoup pour cette opportunité d'interview que vous nous avez donnée à cette fois-ci. Merci beaucoup vraiment. Mais vous patientez quelques minutes, il faut que je traduise ce que, alors la conclusion pour nos téléspectateurs en notre langue natale. Əziz tamaşaçılar, Brüssel Press Klubunun müşaviri, İqlim üçün Ayağa Qalx Qeyri-Hökumət Təşkilatının təmsilçisi Belçikadan Laurent Moffe bizim proqramımızın qonağı oldu. Cənab Moffe, yəni təşkilati məsələlərin COP29-la bağlı Azərbaycan tərəfindən yüksək səviyyədə həyata keçirildiyini ifadə etdi və burada tədbirin keçirildiyi məkanda çox rahat şərait yaradıldığını, hər kəsə sərbəst fəaliyyəti üçün yüksək səviyyəli şərait yaradıldığını bildirdi və bunun üçün Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycana təşəkkürlərini ifadə etdi. O qeyd etdi ki, təəssüf ki, COP-larla bağlı bütövlükdə, yəni o qədər də optimist ruhda yəni danışa bilmir. Təəssüflər olsun ki, çünki nəyə görə? Yəni burada xüsusilə böyük ölkələrin məsələnin yəni həllinə maliyyə dəstəyi verməsinin çox həvəssiz yanaşdıqlarını özəlliklə vurğuladı. Xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının yəni seçkilərdən sonra gələn il bu məsələlərdə fəal olacağına inanmadığını qeyd etdi. Həmçinin bəzi Avropa liderlərini də qınadığını açıqladı ki, hətta bu məsələlərə, yəni iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə məsələlərinə həvəs göstərmirlər. Bakıdakı tədbirə onlardan bəziləri gəlməyib. Misal üçün Fransa prezidentini qeyd etdi. Həmçinin Almaniya kanslerini də vurğuladı ki, yəni gəlməyiblər. Gəlməyiblər, müxtəlif səbəblər göstərilib bununla bağlı və bizim suallarımızdan biri ondan ibarət oldu ki, yəni
Fransa prezidenti və Fransa nümayəndələri, Fransa hökuməti Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan azad etdiyinə görə bunu səbəb göstərərək nə üçün Azərbaycan belə bir addım atıb bəhanəsi ilə bizim ölkəmizə, yəni bu keçirilən tədbirə gəlmədiyini öz ölkələrində bu cür izah ediblər və qonağımız vurğuladı ki, bu siyasət deyil ki, burada yəni iqlim dəyişikliyi məsələləri müzakirə olunur. Burada siyasəti bu məsələlərə qatıb bəhanə yəni yaradıb bu elə tədbirə gəlməmək doğru deyil, ən azı doğru deyil. Qonağımız bu cür ifadə etdi. Həmçinin yenə də çağırışlar etdi ki, varlı ölkələr yəni bu məsələlərdə təşəbbüskar olmalıdırlar. Və mən sual verdim ki, varlı yəni ölkələr adətən toplaşırlar, bu edilməlidir, o edilməlidir, vacibdir deyirlər, amma məsələ real addımlar atmağa gələndə onlar yəni real addımları atmırlar. Təəssüflər olsun ki, yəni biz bunu görürük, amma bizim ölkəmizin təşəbbüsü olub ki və bu istiqamətdə konkret addımları olub ki, xüsusilə kiçik ada ölkələrinə yəni yardımlar artırılsın. Qonağımız bunu yüksək qiymətləndirdiyini söylədi ki, yəni kiçik ada dövlətlərinə yardımlar edilməsi vacibdir. Onların hətta yox olmaq təhlükəsi də mövcuddur. Bütövlükdə yəni müzakirələrimiz bundan ibarət oldu. Ən sonunda yəni şərait yaradılır ki, birbaşa sizə müraciət eləsin qonağımız, əziz tamaşaçılar, Azərbaycana minnətdarlığını ifadə etdi, gözəl ölkəmizin olduğunu vurğuladı. Hətta COP29 başa çatdıqdan sonra bir neçə gün Azərbaycanda, Bakıda qalacağını dedi və ən gözəl təəssüratlarla da Azərbaycandan ayrılacağını söylədi. Sabahki keçiriləcək müzakirələrdən yenə də gözləntiləri olduğunu da söylədi. Loran Moffe, o Brüssel Press Klubunun müşaviri, İqlim üçün Ayağa Qalx Qeyri-Hökumət Təşkilatının təmsilçisidir. Belçikadan qonağımız oldu. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Müsahibim yenə də Afrika qitəsindəndir. Burkina Faso'nun şahzadəsi Abze Digma'dır. Xanım Digma həm də iqlim dəyişikliyi ilə bağlı çox fəal olan nümayəndələrdən biridir öz ölkəsində. Mrs. Digma, first of all, welcome to Azerbaijan and thanks for taking time for us. And my first question is, as always, related to COP29 and your comment about this event. It's your first time, yes, to be here and to participate in this COP29. Thank you. First of all, thank you very much to the government of Azerbaijan for hosting us. And I'm Her Royal Highness Princess Abze Digma from Burkina Faso, and I'm the co-chair of the Paris Committee on Capacity Building and a co-coordinator for the Just Transition, which is one of the big pieces also what we're going to discuss at COP. I'm participating to COP since COP 21 in Paris 2015. So I mean it's my first time in Azerbaijan, but it won't be my last time. I think it's the first time. I love so much the people in Azerbaijan that for sure it won't be my last time in Azerbaijan. Xanım Digmadan mən onun COP29-la bağlı fikirlərini soruşdum və Azərbaycana səfəri, o Azərbaycan hökumətinə öz təşəkkürünü bildirir ki, çox gözəl, yüksək səviyyədə bir tədbir keçirilir və bundan əvvəlki COP-larda da iştirak etdiyini deyir və çox aktiv olduğunu bildirir. And as you know, Azerbaijan sites propose 17 proposal about climate change. Mm-hmm. And what's your opinion about it? And I know that most of them is important. Yes. But for your country, which initiatives is more important than others? I think this is a very good question, and thank you for addressing that. First of all, we acknowledge my country, we appreciate and acknowledge the efforts of the governments of Azerbaijan proposing initiatives that will it's inclusive such that everyone can find himself in each initiative and see which will matter for him. For us in Burkina Faso, that is the means of implementation, how to unpack all the three elements of the means of implementation, which is finance, technology transfer, and capacity building. And I'm happy to be the
the co-chair of the Paris Committee on Capacity Building, where we are building the pathway with policies to make sure that the decisions taken with the COP can be implemented, and we support the countries to capacitate them to be able to deliver on the ground. One thing is to decide the policies, to hammer and to say, okay, that's what we're going to do, but if the countries, they don't have the means to implement locally, the word locally, it is important, because if it's centralized, top down, it is difficult. Then we need to, the top need to meet the bottom. So that's where the life is changing. It's important. And within the initiative, the package of initiatives that have been proposed by the government, by the presidency, COP presidency of Azerbaijan, Burkina Faso find itself, and we look forward to collaborate and elaborate together and move forward. It's very excellent. It's excellent, and I think for us it was bold and ambitious for Azerbaijan to dare to say we're going to do the finance cap. And you did it, and we're really proud of Azerbaijan on that. Xanım Diqmaya sualım Azərbaycanın qaldırdığı məsələlər, yəni təşəbbüsləri məlumdur ki, hamısı çox vacibdir, amma ölkəsi üçün bunların içərisində hansı daha çox vacibdir sualına o belə cavab verdi ki, bütün təşəbbüsləri yüksək səviyyədə qiymətləndirir və bu təşəbbüslər hər bir ölkə üçün çox mühümdür və öz ölkəsi ilə də bağlı, yəni öz ölkəsinin Azərbaycanla əməkdaşlığına toxunur və bildirir ki, bu məsələlər yəni birgə həll olunmalıdır. My next question is about your country's activity and mitigation and adaptation against climate change. Can you say a little bit detail about it? Yeah, thank you very much for raising the point of adaptation and mitigation. When it comes to least developed countries, my country is part of the least developing countries, which count for 45 people, 45 countries, 1.1 billion people. So that's where my country belongs to. And for us, adaptation, it is critical. Our economies are not mature. We talk about mitigation for countries who already have a certain stage of industrialization and they need to decarbonize. When it's come to least developing countries, they still need to process their agriculture product, they need to process their minerals, they need to access to market. And that's where capacity building, it is important. International cooperation, it is important. Partnership for business, it is important. The more we will connect with the rest of the world, the better it will be for climate. For me, when we do business, there is peace. If I trade with you, I won't attack you. Because if you progress, my life, I will have a well-being. Then it's in my interest to make sure that a trade partnership will bring us together. I'm a strong believer on the empowerment, how economy can empower and bring people around the table who's not used to discuss together. But the fact that they have a common interest of having that economic empowerment, it will help to build the resilience. That's where Burkina Faso is standing, and we do have programs related to adaptation, which it's inclusive and participatory. It's coming along from the local communities. We're working with the traditional authorities where I'm part of, with the Mosi Kingdom, and we are making sure that all decisions that need to be implemented, we need to have the buy-in of the community, because if they don't understand and if it doesn't respect the values, it will be difficult for the people to start implementing the global impact, because we are part of the solution. We are not a problem. We are part of the solutions, and we have excellent
proven solutions on the ground. Just I will cite one, and even the Nobel Prize has awarded him. He has reforested 40 hectares by his own, using our traditional knowledge. Where in the past they would say that but we have scientists as well. When I look, I'm in the old time, when I see how Azerbaijan built on his history and keeping all the buildings to witness the pride that people, they were doing, they were not waiting. They are doers. And the climate actions, we need doers. We need champions who believe and who can empower others to move along together. That is the key, and this is really the pathway of Burkina Faso. We are all together, and we are showing the world that we can green how big or how small we are. Okay. Thank you so much. Xanım Digmanın yəni ölkəsinin iqlim dəyişikliyi ilə bağlı mübarizəsi və uyğunlaşma və bərpa olunma sualına cavabı belədir ki, onun ölkəsi sözsüz ki, inkişaf etməkdə olan bir ölkədir və onun maliyyə problemləri var. Amma bununla yanaşı sözsüz ki, ölkəsinin başqa, yəni qlobal şəkildə dəstəyə böyük ehtiyacı var. Və o kənd təsərrüfatı məsələsinə toxundu və kənd təsərrüfatında sözsüz ki, iqlim dəyişikliyinə bağlı, yəni istifadə olunan, o kənd təsərrüfatının inkişafına istifadə olunan alətlər və s. o bunun ziyanına da toxundu. Ənənəvi bəzən yəni istehsalın ziyanlarını göstərdi və eyni zamanda bildirdi ki, qlobal təsir mütləq olmalıdır və biz birlikdə mübarizə aparmalıyıq. Yəni bu tək bir dövlətin inkişafı deyil. Və Azərbaycanla bağlı fikirləri, Azərbaycanın fəaliyyətini bu istiqamətdə yüksək qiymətləndirdi və Azərbaycanın apardığı strategiyanı. Öz ölkəsində isə qeyd etdi ki, demək, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı proqramlar həyata keçirilir. Və o cümlədən yəni bu proqramların reallaşması üçün yenə də dəstəyə böyük ehtiyac var. I would like to ask again, you told me that you have a governmental program, but at the same time you have a strategy also, yes? Yes. And what can I want to know? You use this strategy from other countries' experience, yes? Which countries' experience you use in your strategy? In our strategy, we are building on existing. We are counting on ourselves. That is the trajectory of our government. We need to count on ourselves, to count on what we have. And what's happened is that we're looking to what was working in the past with our ancestors, and we bring it live, and it works. And that's if you come to my country and you are invited, yes. I invite the business people and the government of Azerbaijan to visit us. You will see how we are using our agriculture waste to make fertilizer. Myself, I learned that with my grandmother. When we help cooking, as a female, although I'm a princess, yeah, right. My grandmother learned me how to cook, because if happen a war, I will need to cook and to feed the army. So that is the spirit. When you have the waste of the natural waste, it's used to make a compost. Yeah. And that we reuse to fertilize the ground, and I did remember that, and we could grow again other crops or other vegetables for the next round. Learning that we need to take care of Mother Earth, that we nourish her, that it's like our skin. If you put things that are not good on your skin, you will damage it. Mother Nature is the same. That what you use, you learn at the same time that is circular. And we use that to educate also our people how to make use of what they have. Of course, we learn from other countries who brings their expertise from the global north, and we look forward to it's a hand and offer to Azerbaijan, who has probably technologies that we can make use of it, and we really will look forward to see what are the technology. You have technologies to decarbonize oil.
we may have oil in our ground, and we may need your expertise to don't pollute, to see how we can sequestrate the carbon. Okay. And those are the techniques that we're using and we're keen on. And thanks again. And növbəti sual ölkəsinin xanım Diqmadan mən soruşdum ki, ölkəsinin məlumdur ki, proqram var və strategiyası hansı ki, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı bu hansısa ölkələrin təcrübələrindən öyrənilir. O bildirdi ki, sözsüz ki, yəni bizim yəni öz məqsədimizə çatmaq üçün biz hansısa ölkələrin təcrübələrindən istifadə edirik və ən əsası isə maarifləndirmə aparılmalıdır və ölkədə dövlət və insanlar, xalq, cəmiyyət birgə olmalıdır. Və bununla bağlı da bəzi misallar çəkir. And my final question, you wore a green jacket. Yes. Is it related to our COP29? Of course. What it means? But I think when green is the nature, and when we see green, it's remind us the flowers, the plants in our house. It will also trigger us to go and maintain and plant trees. And I encourage people, wherever you are, you may plant trees. And I planned myself to go to a forest in Azerbaijan to plant a tree before I go. Wherever I go in this world, wherever I stay, I always go to nature. And you know, that's give me the opportunity to explain you. This is one of our values as well that I learned. My grandfather has, I hope that when you have grandkids, you plant a tree for each grandchild. And I did remember, I planted that tree. You see that I'm a bit emotional, and I still have, and I have my tree, who's very big, and even people come and take part of it to plant. And that is fantastic. That is the best example. Just that you can learn also from a very early age how to take care of your own environment, because you are environment, and environment, it is you. And I'm so grateful to my grandparents that they educated me in that way. And I'm grateful to all the grandparents in this world, because we learn a lot. Often, big leaders, they always rely, they say, I learned this from my grandmother, I learned that from my grandfather. So let's acknowledge the grandparents and grandparents to come to show and lead the good example. Okay. Sonuncu sualım xanım Diqmaya, o yaşıl rəngdə geyinib və mən ona sual verdim ki, bu COP29-la əlaqəlidirmi və bunun mənası nədir? Onun cavabı bu oldu ki, yaşıl rəng, yaşıl planet, yaşıl yəni əkin və s. deməkdir və sözsüz ki, bütün bunların çox yəni böyük bir mənası vardır və eyni zamanda o deyir ki, mən öz nənəmdən, babamdan çox şeyləri öyrənmişəm və ilkin yaşlarından biz öz uşaqlarımıza, gənclərimizə bu təbiəti qorumağı öyrətməliyik. Thank you so much. My pleasure. It was such excellent. I really enjoyed the questions. Thank you for your professionalism. Thank you and for to push me a little bit as well. I like that. It was a bit spicy from time to time, but I enjoyed it. So much. Thank you so much. Xatırladım ki, müsahibim Burkina Faso'nun şahzadəsi Abze Diqma idi. Sağ olun. Brendləri ilə premium təmin edilmiş City Garden Nərimanovda 3 otaqlı, 106 kvadrat metr sahəli mənzil planı qarşındadır. 20 ilədək kredit şərtləri ilə sənin də premium mənzilin olsun. Ətraflı məlumat Ulduz 1544. Park yasamal, motivasiya bəxş edirik. Bakı buxtası, Gənclik Parkı. Bəli, söhbət Highland Residence-dən gedir. Əlverişli yerləşməmiz sizə şəhərin mərkəzinə tez çatmağa, həmçinin Gənclik Parkında gəzintilərdən həzz almağa imkan verir. Mənzillərimiz beynəlxalq keyfiyyət standartlarına cavab verən ən müasir dizaynla təmir olunub. Rahatlığın vacibliyini hər zaman üstün tuturuq. Fürsətləri vaxtında dəyərləndirin. Highland Residence-də mənzili vaxtında alın. Ətraflı Ulduz 1544.
İnatkar ləkələrdən maşınınıza paltar dəyişmə otağındakı kimi qoxu çökə bilər. Çünki kir zamanla yığılır və pis qoxuya səbəb olur. Yeni Persil Deep Clean, onun unikal formulu ləkələri və qoxuları liflərin dərinliyindən təmizləyir və paltaruyan maşınınıza gigiyenik təravət bəxş edir. Xoşagəlməz qoxuları 5 dəfə daha yaxşı aradan qaldırır. Yeni Persil geli sınayın. Körpələr mesajın üçü nəyə görə xoşlayır? Onunla mənim qarnım rahat çalışır. İmmunitetmə də xoş gəlir. Yüksək keyfiyyət və sərfəli qiymətinə görə analar Nestacen 3-ü seçir. Nestacen 3, laktobakteriya və prebiotiklərlə tərkibində palma yağı yoxdur. Xoşbəxt böyümək üçün nə lazımdır? Nestacen 3. Xoşbəxtlik uşağın qarnından başlayır. Həyata sevgi dolu baxmağın formulu bərabərdir, sən və mini qəlyanaltı ilə başlayan ləzzətli bir gün. İpək kimi hamar, nəfis içim labne ilə hazırlanmış bənzərsiz reseptlər və paylaşılan gözəl anlar. İçim labne, həyata sevgi dolu bax. İnatkar ləkələrdən maşınınıza paltar dəyişmə otağındakı kimi qoxu çökə bilər. Çünki kir zamanla yığılır və pis qoxuya səbəb olur. Yeni Persil Deep Clean, onun unikal formulu ləkələri və